परशुधर चंदन धर विशाल मूषक वाहन त्रिशूल परशुधर चंदन धर विशाल ब्रह्मा रावत तुमको अर्चन तुमरा बाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी रचना हर मानव को सहजी बना दो आदि माँ। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी ही सृष्टि है माँ। कलियुग की माया मोह से रक्षा हमारी करना माँ। कलियुग की माया मोह से रक्षा हमारी करना माँ। विनती तुमसे है माँ हमारी चरणों में अपनी रखना। चरणों में अपनी रखना। चरणों में अपनी रखना। अगर भटक जाए जो कभी भी राह दिखाना हमको माँ। अगर भटक जाए जो कभी भी राह दिखाना हमको माँ। हमें भर दो प्रेम की शक्ति रहना हमारे दिल में माँ। रहना हमारे दिल में माँ। रहना हमारे दिल में माँ।
करो हम सबको सहज योग बढ़ाए माँ। आशीर्वाद करो हम सबको सहज योग बढ़ाए माँ। सारी दुनिया सहजी बनकर आए तुम्हारी शरण में माँ। आए तुम्हारी शरण में माँ। आए तुम्हारी शरण में माँ। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी रचना हर मानव को सहजी बना दो आदि माँ। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी ही सृष्टि है माँ।
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సత్యాన్వేషకులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. ముందుగా మనం మన 2 చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకొని, శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు చూస్తూ ధ్యానంలో కూర్చుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యానం చేసుకునేందుకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండమ్మా. మా చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని ధ్యానానికి అనుకూలంగా మార్చండి తల్లి. మనం ఇప్పుడు శరణాగతి తీసుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా హృదయంలోకి రండి తల్లి. మా హృదయాన్ని ప్రేమతోనూ కరుణతోనూ నింపండమ్మా. మాలోని అహంకారాన్ని ప్రత్యహంకారాన్ని మీ పాదపద్మముల దగ్గర సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. మా హృదయాన్ని మీ నివాస యోగ్యంగా మార్చండమ్మా. మన 2 చేతులు భూమాత వైపుగా ఉంచుకుందాం. అమ్మా భూమాత, మా పాదాలతో మిమ్మల్ని తాకుతున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. మాలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. మన 2 చేతులు ఒళ్ళో ఉంచుకుందాం. 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం.
माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం మన ఇడానాన్ని శుద్ధి చేసుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత వైపుగా ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా ఇడానాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించి వేయండి అమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. మాలో ఉన్న భయాలను తొలగించండి అమ్మా. మాలో ఉన్న చెడు కట్టుబాట్లను అలవాట్లను భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండి తల్లి. శ్రీ మహాకాళి శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్
శ్రీ మహాకాళీ సాక్షాత్, శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా ఉంచుకుందాం. ఇలా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మా పింగళనాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మాలో ఉన్న అధిక వేడిని, అహంకారాన్ని, కోపాలను తొలగించండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన 2 చేతులు ఒళ్ళో ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. మమ్మల్ని వర్తమానంలో స్థిరపరచండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం దగ్గర ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ. మాకు శ్రీ గణేశుడికి ఉన్నటువంటి అమాయకత్వాన్ని,
వివేకమును ప్రసాదించండి తల్లి. మాకు నిర్మలమైన ప్రేమను ప్రసాదించండి అమ్మ. మా అన్ని చక్రాలలోనూ శ్రీ గణేశ తత్వాన్ని జాగృతిపరచండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం దగ్గరికి తెచ్చుకుందాం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా కోరికలను శుద్ధి చేయండి తల్లి. మాకు నిర్మల విద్యను ప్రసాదించండి అమ్మ. చేసేది చేయించేది అంతా మీరే తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఎడమ హృదయం దగ్గర ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ మీ కృప వలన నేను కేవలం ఆత్మను మాత్రమే తల్లి. శ్రీమాతాజీ మీ కృప వలన నేను కేవలం ఆత్మను మాత్రమే తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం దగ్గరికి తెచ్చుకుందాం. కాసేపు ఇదే స్థితిలో ధ్యానంలో ఉందాం. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని విందాం. Yesterday, I explained to you the position of Kundalini in our spinal cord, why it exists there, and what are its functions. God has created human beings in His own image, and all these things that I have told you yesterday are first built up in the body of the Virata, that is the aspect of God, in which all that is created exists. But let us see in the human beings what role this Kundalini plays. As I have told you yesterday that there are three powers
which exist in our body. And the most important is the central one, which is incarnated as Mahalakshmi, which helps us to evolve into a superhuman being. That channel is known as Sushumna, which I have shown you in the center. And there is a gap between the navel point and the abode of the Kundalini. This portion of that channel, or you can say of that energy, is settled down here as Kundalini, which is not used till you get the chance of meeting somebody who can give you self-realization, and that is the only time the Kundalini rises. These two exist within us psychologically. One as the constructive power by which we think, or we can say the pre-conscious mind, the mana, the postman, which is every moment receiving something from the conscious mind and putting it into the subconscious mind. For example, you are listening to me, you are paying attention to me, I am talking something. You are receiving it from me and it is going into your past. Again, you are receiving from me, it is going in the past. So this represents the pre-conscious mind, while the other is the storing of all your experiences, is the subconscious mind. We have two minds lying vertically parallel on both the sides of the Sushumna. This is one of the greatest facts. Most of people who have been searching God have not understood. That to go to your Sushumna Nadi, or to go to your present moment, at this moment when you are listening to me, moment to moment you are living, this conscious mind, to approach that conscious mind and stay there at that point. One need not go to the subconscious or to the pre-conscious. One need not control the pre-conscious mind, that is the mana. Neither it is necessary for you to go to the subconscious mind as to have these degrees and things like that and do all the Bhuta Vidya and present. Both things are not at all necessary. On the contrary, those who go on these lines might be able to see the Kundalini, might be able to see all these chakras from the back door. While in the center, when you rise in the Sushumna Nadi, then you do not see anything whatsoever, but you just jump out. Later on, you can come down and see all these things. For example, I live in London. In my house is about 10 miles drive from the station. Some people, visitors are coming to see me, so I have to receive them at the station. I go there, receive them, and they come to my house direct. You know about London that nobody is seen on the streets. It's a very small village, so there is nobody on the streets. You can't meet anybody. You just come straight to your own house. And then you enter inside the house. You stay there. Then you know your neighbors gradually. But supposing somebody arrives without telling me, and he has to find out my house. So he goes from places to places. To the back door, because front door nobody is willing to open in England. Especially in London, people are afraid. So he goes from the back door, goes from one house to another house, inquiring as to where is this house, where I have to go. And the people call him inside, give him tea, offer him something, and the person is lost there. He never reaches the real house. In the same way, those people who go on the side, either by pre-conscious method
or by the subconscious method. Both of them jump into something else which has nothing to do with the central path, but they are thrown sideways either to the right or to the left through the resonance. And there are some people who want you to be deluded, to be stopped, to be sponged, exploited, so they stop you going that way. That is what enticement is. That is what we call as the hypnosis. When you hypnotize a person, what happens is that his attention immediately goes into his subconscious mind and he is hypnotized. But we do not understand that by hypnosis, it is not only our subconscious in which we are existing. While we sleep, we are in our subconscious, but there is no hypnosis. Actually, in the subconscious mind, beyond the subconscious mind, is the connection with the collective subconscious, which we call as the paralog. The complete dead exist there. All those who have died exist there. So these people enter into your psyche, become one with your psyche, and they dominate your personality in your head, and you become absolutely hypnotized. Then you can do whatever you like with that person. The thinking power is completely finished. Your brain is completely washed off. You may call it conditioning. I say it's much worse than that. Conditioning is a very, very mild word. Actually, we never get conditioned if we are left to ourselves. But we get conditioned when we start reading other people. When we start attending to such people, meeting them, taking prasad from them, food from them. You have seen people wear doras and gandas and things like that. All these things carry the germ of conditioning, the hypnosis. The dead soul sits in that. They exist whether you like it or not, whether you accept it or not. Even the psychologists, I have some very great psychologists as my disciples. They were arguing with me, why do you call it a spirit? Then I said, what will you call it? They said, it can be because you know the person, might be your father, might be your mother. You must have seen the picture Psycho where they have shown he was trying to copy his mother. I said, but what about the people whom you have never seen, you have not known? You talk like that person, and if you verify it, you find it. In London, I visited one lunatic asylum where I found there were patients they could not understand. When I talked to them, they started talking as if somebody said that I do not belong to this place. I belong to Paris. I live there. And this thing happened. And there was an accident. I died. And this lady had come to Paris and I got over. I asked this lady what happened. She would not say anything. She didn't know she was in trouble. Then we inquired. I told them, you find her. And there was such and such person who died at such and such point with an accident. And this lady had gone there and she had a shock because her husband was lost somewhere. And she was in a shocked condition. In that shocked condition, this identity went into. But all such identities that enter into your psyche are one of the most depraved people. Absolutely depravity personified. They are the worst type of people you could think of. They can tell all kinds of lies. They can do whatever is possible under the sun. I mean, even the animals won't do things as they can. Those who are good people never enter into the body of somebody, but sometimes hover around it. For example, somebody's husband dies or wife dies. Or the mother dies, especially the mother. If the mother dies in very small childhood, then the mother doesn't want to leave the son or the daughter because she wants to protect. She is with the child all the time, but she doesn't harm. But of course, that affects the child's personality too. And the child's manifestation to become himself because the hovering of the mother.
I have found out during the 6-7 years of my experiments with people that on your hand you can feel it if there is such an affectation on a person. It can happen to anybody, to the most religious, to the nicest person. And sometimes it can happen to a person who is shocked, who is under some kind of a mental strain. In London there is an organization known as Universal Curative Center or something like that by Dr. Lamb. This Dr. Lamb doesn't exist, he died long time back. There are many organizations like that. I am giving you an example. He died long time back. Of course they are honest people and they tell the truth. They don't tell lies. But they don't know the after effects of this kind of a trip. This fellow died in London and he felt that his manifestation or whatever he wanted to do was not complete. He was dissatisfied. So when one soldier was fighting in Vietnam, he was shocked with something. This doctor entered into his being and told him that you go to my son and ask him to open his dispensary and I will talk to him, you just don't worry. And he drove this man mad so that he could not help it and he had to go to London. He was an uneducated soldier. He went and talked to this son of his and he told him that I am such and you better open your dispensary. I want to start my work and also my operations. He was amazed, this soldier, an uncouth person, he has never seen what is surgery. How is he going to operate? So, the person inside him told him, no, I am your father. Believe me. And then he told him lots of secrets which passed between the son and the father. And he was quite convinced and they opened this Universal Curative Center or whatever you may call it. You can give any name. And they started curing people. They said at about 5 o'clock, at this time, you will feel something. And 5 o'clock, anywhere in the world, when they sent you the letter that at 5 o'clock in your place I will appear, the person felt shivering. The person felt terrible shivering in the body and the person felt all right and better and many things were cured. But later on, after 1 year or 2 years, that person started suffering from neurosis. All kinds of troubles came to him. His family lost all fortunes and all kinds of problems and the whole body started aching and everything happened. All these things are absolute truth. We have patients from that center whom I have treated myself. These are the spirits which enter into your body and cure you. And don't believe in all such cures. You should be cured by your own power, that is the Kundalini, which is lying here, which is going to recharge your battery. Don't depend on all these cures which people are giving you, that I will give you some mantra, you put it here. Those mantras mean nothing else but a spirit. I can prove it to you. Many people who have been with me in the beginning were very much against me when I told them about it. But gradually they realized that this is a thing in our earth. It is working. There is a very big war on between the evil forces and the divine forces. You cannot see that. They are having a strategy now, a wonderful strategy, as all clever, cunning, worthless people have, is to come on this earth as human beings, take the name of God and act as fifth column. Supposing Russians want to invade America or Americans want to invade Russia. They take the name of Americans, go there, live like Americans, or they may take the name of Russians and live like Russians. They call them gods, incarnations, all kinds of things. In London somebody told me that Christ has come. I said, really? I never knew that. How do you believe he's a Christ? Because he says he's a Christ. I said, everybody can say that. What is so great in that? No, Christ has come, he says, I am Christ. I said, there is a very simple test of Christ. You go and find. You tell him to control the elements. Can he control the elements? Christ used to control the elements.
If somebody says, I am the Adi Shakti, ask them, if can you control the Kundalini of people? If you cannot, then you are not Adi Shakti. All these signs and symptoms are already given in our books. We have not to believe these people what they tell us, these fake people. We have to understand that this is all given in our books. The problem is the modern generation is most uneducated. If you read Devi Mahatmya, a simple book written by Markandeya Swami, you will know that all these things given in that how to make out a person who is an incarnation, who is not an incarnation. Of course, there is an incarnating power which has incarnated, as I have told you yesterday, and is going to incarnate. But you must know that if these people have taken some garb, the incarnation is also going to take some garb to hide and work secretly. You are the people who should know how to judge a person who is real and who is unreal. Who are the people who have come in this world to destroy all the good forces, all the constructive forces, and establish complete destruction? You have to judge, you have to find out, and that is the force I am talking you about, which is we call the negative force. That is at work. Believe me, you may not like it, because you just refuse it, whatever is new to you. It exists. In this city of Bombay, you'll be surprised, there are many centers like this which are working secretly to harm other people. You go and pay some money to that person, he'll take some money from you and he can put a spell on the enemies of that person. Even for 5 rupees, these dirty people can put a spell on another person, and they do not know that what are they up to. You can live without food in this world, but with such sinful life, God knows what is going to happen to these people. I always say, forgive them. It's a tremendous profession which these people are working at. They will show you miracles, you will feel it's a very great thing that has happened. That's all worked out through these negative forces. You beware of them. They will show you chamatkaras. All kinds of chamatkaras can be shown. And you may start believing them, thinking that they are very great people. The Sahaja Yoga has come at the time when you people do not know much about these. Your forefathers knew better. That time Sahaja Yoga did not come, where they would never believe in a sadhu who showed tricks. Never, never, never. In my own family, we had once a very interesting incident when there was a wedding on, and the people who came were very fussy people. You know, in UP, people can fuss a lot about things. They said, we'll have dahi barat. So you cannot make it so quickly. And they said, it's very difficult to make it. But there's one Bihar Baba who is sitting outside the city. We can call him. He will do it. So they called that Bihar Baba. And the Bihar Baba came and he said, there is no dahi bada anywhere in the city just now, but I will get you dahi bada. No doubt. But you should allow me to go away next moment. He closed all the doors. One window he left it open and he sat down. After some time he opened the door and they saw the dahi bada lying there. Naturally everybody was so worried that they took the dahi bada and started distributing. But when they returned back to see, the Bihar Baba had disappeared nicely from there. From the window he had run away. Next day, the Mang, we have got Mang people. Of course, still we are continuing with that dirty method of having some people as untouchables. They came over to clean. And they saw these utensils, what we call as kullers. And they said, who has brought these dahi badas from our
our place, we were having a dinner there, and suddenly all disappeared. Who has brought this? And all the Baratis got so annoyed and angry. They said, what is this? These monks have brought dahi badas, and you have given us monks dahi badas. And then they realized why dear Baba had run away. They take a subtle form. They first of all control them. They go in the smashanas, they go everywhere. Most of these vibhutis that are coming is coming from smashan. Don't eat it. For heaven's sake, never eat these vibhutis. This chakra will be completely ruined. Open your head. Which God gave vibhuti for people to eat? This Bihar Baba had run away. I wish all of them run away. That's the best way you can solve the problem. But it is you who believe in all these things. There's a very rich man who came to me and he said a certain gentleman had given me, some Babaji had given me, very big diamond. I know the gentleman very well. I said, how many rings you have got? He said, I don't know. Then I said, why did you ask for the ring? He said, Mataji, I never asked for the ring. But the gentleman gave me and I thought it was Ashirvad, I took it. I said, well, why didn't you give it to your driver who is a poor man? Then I said, but why have you come to me now? Now your Baba has given you anguti, you sit down at home, you do his bhajan, rather than sing his bhajan. Praise him, praise the Lord who has given you anguti. So the fellow got very upset and he said, then I must tell you something that I have come for. I said, what is it? He said, from my house many diamonds are missing. I said, very nice. I said, you please call your wife next time. I'll have a talk with her. The wife came and I took out the bada from her and I said, now talk. I said, what is it happening to you? She said, there's somebody in my head, or maybe in this ring, I think, who is telling me that these all worldly things are useless. You give them to Baba. Give all this to Baba. And I'm giving it to Baba. That lady is a lady doctor, you see. She is not an ordinary woman. She is an educated lady, a lady doctor of very great eminence. I was amazed. I said, what has happened to your brains? Have you sold them out? Just think about one thing. That the things that are stones and useless things, worthless things for you, why are they so important to Sri Babaji? Why is he taking them and why are you giving him stones? That struck her mind. She came to her senses. She said, yes, I never thought of it. And every time I go, he asks me, how many have you brought? This is what happens to your brains. You are washed up. People will tell you, take a sannyas. Very nicely, you all take a sannyas and give your money here. I'll manage your income tax. Come along. Very good way of taking sannyas. This is what these people are doing to you, and that is one of the greatest impediments I am facing in this country and abroad. When I find people, when I try to give them Kundalini, they say, Mataji, we just went for his lecture. And then, no, once I danced there, and what else? No, I just didn't do much. I have only paid 1,000 rupees. I said, very nice. You have paid 1,000 rupees for 5, 6 of them sitting on your head. You have no freedom at all left. From one conditioning to another conditioning you are willing to go, but not to a person who will tell you to be free. జేస్ కాసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం యొక్క తెలుగు అనువాదాన్ని చూద్దాం. ఈ ప్రవచనం 1975 ఫిబ్రవరి 19వ తేదీన ముంబైలో జరిగిన పబ్లిక్ ప్రోగ్రాంలోనిది. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనం మొదటి భాగంలో ఇలా చెప్పారు. దేవుడు తన స్వరూపంలో మానవులను సృష్టించాడు. నేను నిన్న మీకు చెప్పిన విధంగా మొదట విరాటుడి శరీరంలో ఇవన్నీ నిర్మించబడ్డాయి. భగవంతుని అంశంలో సృష్టించబడినదంతా ఉనికిలో ఉంది. మన శరీరంలో 3 శక్తులు ఉన్నాయి. అతి ముఖ్యమైనది మధ్యనాడి. ఇది మహాలక్ష్మిగా అవతరించింది. ఇది మానవాతీత వ్యక్తిగా మనం పరిణామం చెందడానికి మనకు సహాయపడుతుంది. దీన్ని సుషుమ్న అని పిలుస్తారు. మనలో ఈ 2 మానసికంగా ఉన్నాయి. ఒకటి మనం ఆలోచించే నిర్మాణాత్మక శక్తి కలిగి ఉన్న ప్రీకాన్షియస్ మైండ్. సంస్కృతంలో దీన్ని మన అంటారు. ప్రతి క్షణం కాన్షియస్ మైండ్ నుండి ఏదో ఒకటి స్వీకరిస్తూ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో పోస్ట్‌మన్ లాగా పెడుతూ ఉంటుంది. మనకు 2 మెదడులు ఉన్నాయి. అవి సుషుమ్నకు 2 వైపులా నిలువుగా సమాంతరంగా ఉంటాయి. భగవంతుని అన్వేషణలో ఉన్న చాలా మందికి అర్థం కాని గొప్ప వాస్తవాలలో ఇది ఒకటి. మీ సుషుమ్న నాడిని చేరుకోవడం ఎలా అన్నది. ఈ క్షణంలో మీరు నా మాట వింటున్నప్పుడు మీరు జీవిస్తున్న క్షణం ఆ స్పృహను చేరుకోవడం మరియు ఆ సమయంలో అక్కడ ఉండడానికి ఒకరు సబ్ కాన్షియస్‌కు లేదా ప్రీకాన్షియస్‌కు వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. మిమ్మల్ని భ్రమింపజేయాలని, ఆపివేయాలని, దోపిడీ చేయాలని కోరుకునే కొందరు వ్యక్తులు మిమ్మల్ని మధ్య మార్గాన వెళ్లకుండా ఆపుతారు. దాన్నే ప్రలోభ పెట్టడం, వశీకరణ అంటాం. మీరు ఒక వ్యక్తిని హిప్నటైజ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అతని చిత్తము వెంటనే అతని సబ్ కాన్షియస్ మైండ్‌లోకి వెళ్ళి అతను హిప్నటైజ్ చేయబడతాడు. కానీ మనకు అర్థం కాని విషయం ఏమిటంటే హిప్నోసిస్ ద్వారా మనం కేవలం మన సబ్ కాన్షియస్‌లో మాత్రమే జీవించము. మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా మన సబ్ కాన్షియస్‌లో ఉంటాము. కానీ అది హిప్నోసిస్ కాదు. మన సబ్ కాన్షియస్ నుంచి సామూహిక సబ్ కాన్షియస్‌తో సంబంధం ఉంది. దీన్ని మనం పరలోక్ అని పిలుస్తాం. జీవము లేనిదంతా కూడా అక్కడ ఉంటుంది. చనిపోయిన వారంతా అక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ వ్యక్తులు మీ మనస్సులోకి ప్రవేశిస్తారు. మీ మనస్సుతో ఒకటి అవుతారు. మరియు వారు మీ వ్యక్తిత్వంపై ఆధిపత్యం తెచ్చుకుంటారు. అప్పుడు మీరు హిప్నటైజ్ అవుతారు. అప్పుడు మీరు ఆ వ్యక్తితో మీకు నచ్చినది చేయించవచ్చు. అతని ఆలోచన శక్తి పూర్తిగా ముగుస్తుంది. మీరు దీన్ని కండిషనింగ్ అని పిలవవచ్చు. కండిషనింగ్ అనేది చాలా తేలికపాటి పదం. ఇది దానికంటే చాలా ఘోరమైనదని నేను భావిస్తున్నాను. అసలు మనల్ని మనకు వదిలేస్తే మనం ఎప్పుడూ షరతులు పెట్టుకోము. కానీ మనం కండిషన్డ్‌గా ఎప్పుడు అవుతామంటే ఇతరులను చదవడం ప్రారంభించినప్పుడు, వారిని కలిసినప్పుడు, వారి నుండి ప్రసాదం, ఆహారం తీసుకోవడం ప్రారంభించినప్పుడు. ఇవి మీ శరీరంలో ప్రవేశించి మిమ్మల్ని నయం చేసే ఆత్మలు. ఇలా నయం చేసే అన్ని నివారణలను నమ్మవద్దు. మీరు మీ స్వంత శక్తుల ద్వారా స్వస్థత పొందాలి. మీ సాక్రం బోల్లో ఉండే కుండల్ని మీ శక్తి కేంద్రాలను రీఛార్జ్ చేస్తుంది. ప్రజలు మీకు ఇస్తున్న ఈ నివారణలపై ఆధారపడకండి. నేను మీకు కొన్ని మంత్రాలు ఇస్తాను, మీరు ఉచ్చరించండి అని మీకు చెప్తూ ఉంటారు. ఆ మంత్రాలు చనిపోయిన ఆత్మలు తప్ప మరొకటి కావు. నేను మీకు నిరూపించగలను. మొదట్లో నాతో పాటు ఉన్న చాలా మంది నేను ఇలా చెప్పినప్పుడు చాలా వ్యతిరేకించారు. కానీ క్రమంగా వారు గ్రహించారు. దుష్ట శక్తులు మరియు దైవిక శక్తుల మధ్య చాలా పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంది. మీరు దానిని చూడలేరు. తెలివైన జిత్తులు మారి పనికిరాని వ్యక్తులకు మలే వారు కూడా ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన వ్యూహాన్ని కలిగి ఉన్నారు.
మనుషులుగా ఈ భూమిపైకి వచ్చి భగవంతుని పేరు తీసుకొని దుష్ట శక్తులకు మద్దతుని ఇవ్వడం. వారికి వారే తమను దేవతలుగా, అవతారాలుగా పిలుచుకుంటారు. లండన్‌లో క్రీస్తు వచ్చాడు అని ఒకరు నాకు చెప్పారు. ఆయన క్రీస్తు అని ఎలా నమ్ముతారు అని నేను అడిగాను. ఎందుకంటే అతను క్రీస్తు అని చెప్పాడు అని అతను అన్నాడు. అందరూ నేను క్రీస్తు అని చెప్పగలరు. అందులో అతని గొప్పతనం ఏముంది? క్రీస్తు పంచభూతాలను నియంత్రించగలడు. మీరు అతనను నియంత్రించగలడో లేడో కనుక్కోండి అని నేను చెప్పాను. నేనే ఆదిశక్తి అని ఎవరైనా చెబితే మీరు మనుషుల కుండలినిని నియంత్రించగలరా అని అడగండి. మీరు చేయలేకపోతే మీరు ఆదిశక్తి కాదు. ఈ సంకేతాలు, లక్షణాలన్నీ పురాణాల్లో ఇవ్వబడ్డాయి. సమస్య ఏమిటంటే ఈ ఆధునిక తరంలో చాలామంది అజ్ఞానులు ఉన్నారు. మార్కండేయ స్వామి రచించిన దేవి మహత్యం అనే సాధారణ గ్రంథం చదివితే అవతార పురుషులెవరు, ఎవరు కాదు అన్నది సులభంగా మీరు చెప్పగలుగుతారు. ఇలాంటి తప్పుడు మనుషులు చాలా మందిని వశీకరించుకున్నారంటే దైవశక్తులు కూడా రహస్యంగా తన పని చేస్తూ ఉంటాయి. నిజమైన వ్యక్తి ఎవరో, అవాస్తవమైన వ్యక్తి ఎవరో అన్నది సహజయోగులైన మీరు తెలుసుకోవాలి. అన్ని మంచి శక్తులను, నిర్మాణాత్మక శక్తులను నాశనం చేసి సంపూర్ణ విధ్వంసం స్థాపించడానికి ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరు అన్నది మీరు తెలుసుకోగలగాలి. ఇలాంటి ప్రతికూల పనులు జరుగుతున్నాయి. నన్ను నమ్మండి. ఇది మీకు కొత్తగా ఉన్నందున మీరు దీన్ని తిరస్కరించవచ్చు. మీకు ఇది నచ్చకపోవచ్చు. కానీ ఇది ఉనికిలో ఉంది. ఈ బొంబాయి నగరంలో ఇతరులకు హాని కలుగజేయడానికి రహస్యంగా పనిచేస్తున్న అనేక కేంద్రాలు ఉన్నాయి. నువ్వు వెళ్లి ఈ సంస్థలకు డబ్బులు కట్టు. నీ యొక్క శత్రువులపై వాళ్ళు మంత్రాలు ప్రయోగిస్తారు. ఈ నీచమైన మనుషులు రూ. 5 కోసం కూడా ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. తిండి తినకుండా ఉండవచ్చు కానీ ఇలాంటి నీచమైన పనులు చేసేవాళ్ళు ఏమవుతారో దేవుడికే తెలియాలి. వారు మీకు అద్భుతాలు చూపిస్తారు. ఇది చాలా గొప్పగా ఉందని మీరు భావిస్తారు. ఇదంతా ఈ ప్రతికూల శక్తుల ద్వారానే పనిచేస్తుంది. మీరు వాటి పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. అన్ని రకాల చమత్కారాలు వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు. వారు చాలా గొప్ప వ్యక్తులు అని భావించి మీరు వారిని నమ్మడం ప్రారంభించవచ్చు. కనుక మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ మొదటి భాగంలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విషయాలను చెప్పారు. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు అనంత కోటి ధన్యవాదములమ్మ. శ్రీ మాతాజీ, మా చిత్తం సదా మీ పద్మాల దగ్గర ఉండేలా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తల్లి. ఈ ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక మేము చేసిన తప్పులను క్షమించండి తల్లి. మనం మన కుండల్ని జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ మెడిటేషన్లో కలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ వింటూ కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం.